Бинго! Yes. Супер. Так, ну что, всем здравствуйте, всем добрый вечер. Меня зовут Полина, я менеджер проекта Superhuman. Сегодня я буду помогать и переводить Дэвида с английского на русский и обратно. Напишите, пожалуйста, как нас видно, слышно, поставьте плюсики, смайлики, что все чудесно, чтобы мы могли начинать. Тема сегодняшнего эфира у нас стресс и как с ним жить, вообще как с ним работать. Дэвид расскажет свои практики, свои какие-то знания, опыт, наработки какие-то. Да, всем спасибо за то, что машете ручками. Если что, пожалуйста, пишите, что какие-то у нас там проблемы со связью, что-то не работает. Пишите, мы переначнем эфир заново. Готовьте ваши вопросы, потому что в конце эфира, как обычно, мы оставим время на то, чтобы вы могли задать вопросы на русском, на английском, на любом языке. Я буду переводить, помогать вам. Ну и что, я думаю, что мы можем начинать. So, David, how are you today? How is Rome? How is Italy? How is your new phone? Rome, wonderful. Everyone should come to Rome. It's a beautiful place in this season. Дэвид говорит, что сейчас в Риме самая просто чудесная погода, все должны обязательно приехать в гости, самое замечательное время сейчас. And my new telephone, I finally got myself a new telephone after, I don't know, 2 or 3 years. And so I still don't know how to use it, but it's good. We will teach you. Небольшая предыстория у Дэвида. Дэвид, can I tell them the story about your phone? Well, you can tell them more than that. I had my first smartphone like 3 years ago. I'm completely anti-technology, anti-everything. Окей. Расскажу вам 2 небольшие истории перед тем, как мы начнем. Первый телефон вообще в принципе у Дэвида в жизни появился 2-3 года назад. Первый. Это был iPhone 5, по-моему. По крайней мере, это тот, который я видела. Такая маленькая коробочка. Значит, сегодня у Дэвида появился самый новый без кнопки вот iPhone 10 или какой последний. И сейчас мы пытаемся разобраться, как там пользоваться, значит, Инстаграмом, прямым эфиром, вообще, что там можно делать. Вот, ну, в общем... This one brings us right into the topic of stress. Ага, и это нас прямиком приводит к теме стресса. Okay, make your point here. Because we run after things that we do not need. Ага, by we, do you mean the people, like... People. Ага, okay. Мысль заключается в том, что мы часто следуем трендам и пытаемся купить, приобрести, получить вещи, которые на самом деле нам не нужны. Вот сейчас, в наше время. I was very happy without any smartphone. I had my small Nokia, I just pressed the number, I called. When something important, I send the email or SMS. Окей. Ну, то есть Дэвид был счастлив, когда у него была маленькая Nokia, он нажал на кнопочки и написал смс-ку, или позвонил, и если ему нужно, написал имейл, и все. То есть больше ему ничего не нужно. Okay, then they say, no. One my student say, nah, you need to have phone. Nah, okay. После чего один из его студентов сказал, что вот, на, тебе нужен телефон, вот, пожалуйста. Это вот, видимо, был iPhone 5, вот, в котором он ходил все это время. 2 years ago when it came out. And of course it's very useful, it's very interesting. But it also becomes a source of tension because you are always connected. You are always expected to be connected. And you expect other people to be connected. И, собственно, вот эти тренды наши, например, с телефоном, они привносят в нашу жизнь много напряжения, потому что люди ожидают, что вы будете все время на связи, и также вы ожидаете, что ваше окружение будет все время на связи.
are we more happy as a society, as human beings, now that we are all connected all the time and we post compulsively on Instagram and Facebook every 5 minutes? No, we are not. Разве мы счастливы от того, что мы все время находимся онлайн, на связи, компульсивно, постоянно постим сторисы, инстаграмы, твиты, фейсбук, все. Разве мы действительно становимся от этого счастливы? We are more stimulated. Yes. In what way? We are literally, this process is very stimulating. And so we made some very interesting research, and this process of waiting for the message, checking, posting, see who is looking at me, or checking somebody to look, releases a lot of dopamine from our brain. Значит, они провели исследование и выяснили, что вот этот процесс, когда вы постоянно проверяете сообщения новые, посмотрели ли ваши посты, поставили ли вам лайки, комментарии. Вот этот процесс высвобождает в мозге дофамин. Is it дофамин? Да, дофамин. Адреналин и кортизол. Адреналин, кортизол и дофамин. Да. Now, do you know what release the same mix of chemicals? Знаете ли вы, что в нашем теле может вызвать такое же высвобождение таких же гормонов? Знаете ли вы? Кокаин. Кокаин. Okay. То есть такой, so the same, like the same set of hormones are released by drugs, right? Specifically by cocaine. So we are in a process of addiction because it makes us feel good when we check the new message, when we post the new picture, when we see how many people. The chemicals that are released in our brain are the same chemicals that are released by cocaine. And it creates addiction and a high level of stress that you always need to go back for more. Okay. So, значит, набор химических элементов, которые высвобождаются в вашем мозге, адреналин, дофамин и кортизол, они высвобождаются благодаря тому, что вы находитесь вот в этом состоянии зависимости от соцсетей. И такие же самые гормоны высвобождаются, когда, когда человек принимает наркотики, в частности, кокаин. So this constant stimulation is not normal. Поэтому, окей, вот эта вот постоянная стимуляция на нам, что мы должны заходить, и мы заходим и смотрим, это ненормально, так не должно быть. So we go, fundamentally, we overstimulate the secretion of these hormones, and then we going down. So we are constantly on this down. A lot of stress hormones. Окей. То есть мы постоянно находимся под стимуляцией вот этих вот гормонов, и когда они снова падают, нам нужна еще новая, и поэтому постоянно гормон кортизол, то есть это то, что приводит к стрессу, постоянно находится на пике. So we are very stimulated, yes, but we are very bored, very stressed. I don't see you, don't you? Hello, hello. Hello, hello. All right, here we go again. Yeah, let's continue. So we create for ourselves a constant condition of stress. Мы для себя создаем постоянное, вот такими, например, вот этим примером, который мы обсудили с соцсетями, мы создаем для себя постоянное состояние стресса. So yes, we are more entertained, but we are more bored.
Да, мы больше как бы кайфуем, развлекаемся, но в то же время нам каждый раз нужно больше и больше, потому что мы начинаем скучать от каких-то простых обычных The вещей. load of information is so much, the paradox. You can spend Мгм. 1 hour on social media, all right, 2 hours, and it feels like 5 minutes. Вы сейчас можете проводить в соцсетях час-два, но это будет ощущаться как 5 минут. But in fact, there is a deep level of boredom. Но на самом деле под этим всем находится более глубокий уровень как бы скуки. And this boredom for our system is stress. И what do you mean by boredom? Is it from bored, to be Be bored? bored, yes. Okay. So is it boredom? Do you mean boredom means stress here? Yeah. Okay, equals. Okay. То есть для нас сейчас проблема заключается в том, что скука равно стресс. То есть мы испытываем стресс от того, что нам становится скучно. So we are Да? more connected, right? We are Мгм. all the time now connected, but we are very isolated. We're very depressed. Society is a Мгм. lot of depression. Окей. Да, несмотря на то, что мы все-таки более как бы связаны друг с другом, мы находимся постоянно онлайн, постоянно в сети, в WhatsApp, там, в Телеграме, в Инстаграме, но при этом мы очень одиноки, и это как бы проблема нашего общества нынешнего. But what can we do with it? Depressed. Ага, и мы не только, как бы, нам не только скучно, и мы не только одиноки, и чувствуем одиночество, но еще и мы чувствуем депрессию, мы испытываем депрессию. Because these chemical cocktails that is released by this constant neurotic interaction, Мгм. it's literally creating a state of depression. Потому что постоянный вот этот коктейль из кортизола, адреналина и дофамина, который выделяется в мозг от нашего постоянного как бы пребывания в соцсетях, по проверянию лайков и так далее, это впоследствии вызывает состояние депрессии. And then when you are depressed, you are tired, but you cannot sleep. И когда вы находитесь в депрессии, вы устали, но вы не можете уснуть. When I'm in Moscow, everybody say, I cannot sleep. Everybody Когда tired, but nobody can sleep. Дэвид говорит, что когда он приезжает в Москву, общается с людьми, и он постоянно, общается с другими людьми, ему говорят, что мы устали, но мы не можем уснуть, мы не можем спать. 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, still up. 3 часа утра, 4 часа утра, и до сих пор, не в кровати. So we are in this constant state of stress. And this is, I'm just now choosing one element from our life. Just one, just simply this telephone. This one. То есть этим самым Дэвид сейчас показывает, что он на примере всего лишь телефона, что является всего лишь одним элементом, маленьким элементом нашей жизни, вот этот телефон приводит нас к стрессу. Просто мы начали прямой эфир с телефона, с новой покупки Дэвида, и это приводит нас к постоянному уровню стресса. And then what happened? I need a new phone. И что потом случается? Мне нужен новый телефон. Because people look at me, I need to be, same like Modern, yeah, trendy. phone. I feel shy for phone. Елизавета Бабанова saying hello to you now. She just joined the... Лиза, привет. Так вот, о чем мы? О том, что вам нужен новый телефон, потому что люди смотрят на вас, и как бы вы хотите быть в теме, вы хотите быть модными тоже, и вы хотите следовать трендам. And that one creates stress again. И это снова как бы зацикливает стресс в вашу жизнь. То есть это снова приносит стресс. Suddenly you start to experience yourself in relation of how others perceive you, not on how you perceive yourself. Ага. И затем вы
вы уделяете намного больше внимания тому, как другие люди воспринимают вас, а не то, как вы сами к себе относитесь. And then together with this telephone, I need the right bag, the right. Ага, и вместе с этим телефоном мне нужна отличная сумочка. And the right car. In Moscow, very important. Да, и самое важное в Москве – это правильная машина, дорогую лакшери тачку. Empty bank account, but very cool car. Пустой банковский счет, но самая крутая машина. And of course, on the outside, everything very nice, but inside, high level of stress. Конечно, снаружи каждый такой человек выглядит как бы прекрасно, потому что у него все есть, но на самом деле внутри он испытывает огромный уровень стресса. What do we do with it? I could go The on main... and on and on. Yeah, I know. Okay. But then there is a job. Shall we start with job stress? No. No. I think they got the point. We need to tell them what they can do with it. The main thing that you can do is develop a degree of self-awareness. Can we do it with an example or a bit like easier? Okay. What do you mean by that? Like in normal life, what is it? If you revert whatever I've said that is the cause of stress, and now you just go back. If this and this and this is the cause of that stress, okay, just go back. What is the basic solution? Self-awareness. There is a sense of discipline. Окей. Сейчас мы поговорим про то, как можно работать с этим и, в принципе, не испытывать такое количество стресса. Но нужно каждый раз возвращаться, как бы задавать себе вопросы, зачем мне это, а нужно ли мне это, и развивать в себе такое качество, такое чувство, которое называется самоосознанность, то есть то, когда вы в моменте понимаете, задаете вопросы, идете в диалог с собой, понимаете, насколько мне нужен этот телефон, насколько мне нужны эти соцсети. То есть сейчас на примере просто телефона и соцсетей мы разбираем уровень стресса. Понятно, что это не единственный вообще источник, существует еще много источников, такие как работа, дом, какие-то обязанности, там, семья, еще что-то. Но просто на примере этого мы сейчас разберем. Окей. So when I was small, my generation in Italy, we were the first generation that was the TV generation, okay? Those were the 70s. And so we were the first generation that had access to all kind of, from Japanese cartoons, American movies, everything, okay? And so my generation was very similar to the nowadays telephone generation. So we were constantly under a new flux of information. And so there were kids that they would spend 4 or 5 hours a day in front of TV, just like now people spend 5 hours a day. In the iPhones. Okay. Let me translate that. Значит, поколение Дэвида было первым поколением, которое, как бы, когда был бум телевизоров, то есть как сейчас у нас есть бум социальных сетей, телефонов и вот постоянного нахождения на связи друг с другом, Дэвид наблюдал, как дети могли проводить, то есть появлялись первые телевизоры, и дети могли проводить 5, 6, 7 часов перед телевизором, как сейчас, допустим, мы проводим в мессенджерах. My babushka, I grew up with my babushka. Он вырос со своей бабушкой. She was military, she is still alive, military woman. Она женщина военного воспитания, скажем так. Она военный. And she looked at this process, yeah? She said, no, this cannot. So she put special key in televisor and turn televisor off. And she keep this. Окей. Его бабушка посмотрела на это, сказала, нет, не пойдет так.
специально как бы закрыла телевизор специальным образом и вот этот ключик держала при себе. Could only open it, I don't remember now, maybe 30-40 minutes a day, something like this. И то есть она открывала его только 30-40 минут в день примерно. Of course, when I was a child, it was like, oh, this is not right. Why my friends can and I cannot? В общем, Дэвид был очень, когда он был маленький, и вот это все происходило, он был очень не согласен с этим, с политикой бабушки. Of course, nowadays I say спасибо. Конечно, сейчас он говорит, он благодарен ей, он говорит спасибо. Discipline. You see, Дисциплина. the reason of our stress, a great reason of our stress, is that we do not have self-awareness and discipline. Основная причина, по которой мы не имеем сейчас, по которой мы испытываем такое большое количество стресса, это отсутствие самоосознанности, то есть осознанности себя и дисциплины. And for discipline here, it's a mental discipline. И в плане дисциплины он имеет в виду, do you mean for the brain, like brain discipline? Mind discipline. Mind, то есть дисциплину разума вашего. Okay, I need to work, I'm at the office, or I am playing on Instagram, or I'm checking something, or I'm in a relationship. Doesn't matter what, the principle is the same. То есть, например, вы находитесь там, в отношениях или хотите проводить сейчас время с близкими, или вы на работе, и вам нужно выполнять какие-то задачи рабочие, но вы в айфоне, вы в Инстаграме. И вот это вот как раз пример отсутствия дисциплины разума. The discipline is stop. Say no. Дисциплина – это стоп, это возможность, ваша способность сказать «нет». So you are constantly bombarded and interacting with information, a person, an authority, and you become compulsively drawn into this interaction. Сейчас информация поступает вам отовсюду. То есть вы с кем-то общаетесь, там, я не знаю, вам кто-то звонит, вы едете на машине, встречаете людей, разговариваете. В общем, люди бомбардированы, да? Ну, в общем, огромный поток информации, который поступает к людям, и нужно вовремя уметь сказать «нет». That is, I cannot control who will be angry at me, what will create me stress. I will have an accident, I will have a problem with my health, I will have an argument with my partner, okay? Somebody will not like me on Instagram or whatever. I cannot control that. Okay? То есть вы не можете контролировать то, что происходит снаружи вас. То есть придет вам какое-то письмо от начальника плохое по работе, или кто-то не поставит вам лайк в Инстаграме, что-то случится на дороге, какие-то будут проблемы со здоровьем. То есть это все как бы снаружи, это информация, которая к вам приходит, но вы не можете ее контролировать. In Moscow we have some friends, they are these popular like bloggers and la la la, and sometimes Let's not say names. Sometimes, you know, they come to me and they're very stressed because so many negative comments or I don't know, something like this, right? And they cannot sleep at night. Imagine, you cannot sleep at night because some Because of the comments. negative comment on your picture. This is the level we now are. В Москве... Mental representation of others rather than on ourselves. Дэвид в Москве, когда приезжает, общается с известными блогерами, у которого там несколько миллионов подписчиков, и они делятся с ним о том, что огромное количество негативных комментариев он получает, там они, допустим, получают в Инстаграме, и из-за этого не могут уснуть ночью. Ну, то есть люди зависят от того, какие негативные комментарии они получают извне к себе в Инстаграме. So, Go on. you cannot control those forces.
But what you control is your mind. It's your interaction with it, yes or no. That you can control. And that's the discipline and self-awareness I talk about. There is only so much that you allow yourself to interact with it, to watch TV, right? And then just close it. So you have that freedom. That freedom and that power you have. Когда мы говорим о вот дисциплине и самоосознанности, мы говорим о вот этой возможности, которая есть у каждого из вас в каждый момент времени, когда вы можете сказать «нет», выключить телевизор, закрыть Инстаграм. И это то, что вы можете контролировать. Потому что, еще раз, вы не можете контролировать то, что там происходит снаружи, происходит вовне, но вы можете контролировать то, как вы с этим взаимодействуете. И вот эта возможность сказать «нет» есть у каждого. You enter in an argument with your partner or with your boss, and you keep going, la 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 la, bigger, more anger, la 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 la. You can say no. You can say stop. You can. Когда вы начинаете ссориться со своим начальником, например, или партнером вашим, вы выбираете реагировать на это или нет, и вы выбираете сказать нет этому. Now, this is the first action from outside. Это первое действие снаружи. I have this enough, this compulsive interaction, control. First level. So you cut the outside, but then you will notice that in your mind it's still going on. То есть первый уровень — это когда вы можете сказать «нет» тому, что происходит снаружи, как бы тому вот этому потоку информации, который идет на вас и снаружи. Это первый уровень. Но потом вы заметите, когда вы сделаете это, вы заметите, как у вас в голове происходит вот эта вот болтовня. Because this one sort of goes, it's like it works by inertia, it goes in automatic. Because это происходит, потому что это заложено автоматически, то есть это автоматически происходит в вашей голове. Because этот диалог. You go back to that circle of thoughts, feeling and emotion, you are becoming addicted to the chemical that your body releases again. We spoke before about this chemical cocktail. It's addictive. So even if it's painful, even if it makes you feel bad, you can't stop it. You are constantly going back there. Okay. Потому что каждый раз, когда вы в голове что-то прокручиваете, вспоминаете, испытываете еще раз какие-то эмоции, даже несмотря на то, что это может быть больно, неприятно, вам это может не нравиться, вы становитесь зависимы, потому что снова выбрасываются, вырабатываются вот эти гормоны, и вы хотите повторять это снова, снова и снова. Поэтому ваш мозг, поэтому вот существует вот эта вот фраза «бесконечный диалог», потому что так и есть. So, we have covered now what traditionally it's called outer and inner obstacles. И Дэвид называет это, ну, как бы внешние и внутренние препятствия. So, the external situation and then what goes on, right? Внешние ситуации, которые происходят с вами в жизни, и то, что у вас в голове происходит. Then there are two more levels. You want to go to that deep? You want to go that deep? You can get these two, it's already a lot. Okay, super. What can we suggest to people to do with it, to stop it? Like simple things that they can do every day. You know, it was, from your experience, of course. It was probably one of the greatest results of these many years of meditation, of staying in the mountains, in jungles, in monasteries. The ability to just say no, to disconnect. Дэвид говорит, что это было, скорее всего, одно из самых
как это сказать, самых лучших приобретений, которые он получил благодаря своим исследованиям, просто сказать вот так вот нет. But they cannot learn like you. This is to say that it comes again, we go back to self-awareness and discipline. You want to become free from stress, you want to become free from your compulsive, neurotic, obsessive patterns that create for you more suffering. You need to become self-aware. You need to become aware that those patterns are creating stress, and then you need the discipline to retrain your mind to be able to disconnect. How do you do that? Practice. То есть существует два шага, чтобы говорить нет. Первое — это осознать, что это постоянно происходит в вашей голове, что вы постоянно реагируете на что-то извне или на ваши собственные мысли. Это первое. То есть вы становитесь, как сказать, вы признаете, и вы становитесь, в общем, вы осознаете, что это происходит. Это первый момент. И второй момент, вы дисциплинируете себя и говорите постоянно нет. Вы переписываете вот эти вот паттерны, которые существуют постоянно у вас в голове, постоянного реагирования на что-то, на события извне или ваши внутренние собственные мысли и чувства. Вы просто должны себя дисциплинировать. So this is one element. And the second one is practice. That is И это... You get into the online training, now there is the marathon, and just start to do it. Every practice in those 10 minutes and 15 minutes, you are doing many, many things. The practice work on many levels. But specifically for what we are talking, in those 10-15 minutes, every time that you do it, you are learning to disconnect. You are learning to say no. You are learning to become, again, owner of your life. Окей. Первый этап — это то, как вы тренируете себя осознать это, и второй этап — это то, как вы практикуете. И на следующей неделе Дэвид делает марафон, в котором вы можете выполнять практики ежедневно по 10 минут каждый день. И вот как раз на эти 10 минут вы тренируете свой мозг отключаться от внешних и внутренних своих реакций на внешние и на внутренние, как это сказать, раздражители, вот слово. Okay, so, but if they don't want to go to marathon, can we give them something else that they can do like in normal life? Sure. Substitute. So the moment that there is this high level of stress, you first identify the causes of it. So we just now made fun a little bit. We just focus on one main cause of it, our addiction, compulsive, neurotic connection with telephones and social medias and approval, okay? So just one. Of course, you need for yourself find what are in your life the major causes of the stress, okay? So first of all, become aware of what are the causes of stress. Давайте теперь для тех, кто, значит, что вы можете сделать уже сейчас, когда вы находитесь в стрессовой ситуации, или вы понимаете, что вы испытываете стресс. То есть осознайте, найдите причину основную, почему вы испытываете стресс, что происходит такого с вами, что заставляет вас стрессовать. The second thing, in the moment that you become aware that you are entering, you start to interact with this automated process of stress-generating forces, cycles. You make the choice that awareness, sometimes it's just a voice in your mind, you just say, no, stop. И вы становитесь, то есть важно в этот момент, во-первых, осознать, что это, почему происходит стресс, и второй момент, вы, осознавая, вы говорите нет этому. The Buddha used to recommend to his monks to constantly be aware of
those conditions and repeat, this is not I, this is not me, this is not myself. To what? And this allowed them to say, like, it's part of the process, of course, to the recognition of these stressful dynamics, of the stressful patterns. You know, so disengage, recognize that, that dynamic, that is not me, that is not myself. So I don't identify myself with them. Okay, I am freedom. Understood. Дэвид сейчас говорит о том, что Будда учил своих учеников, последователей, говорить, что это не я, это как бы это не мое, и тем самым и говорить себе, что я имею свободу, у меня есть свобода выбирать, и то, что это не мои эмоции, не мои какие-то чувства, не мои мысли, что это не мое, и тем самым позволять дистанцироваться от этих внешних или внутренних мыслей, происшествий и реакций на них. So find the cause of your suffering, find the causes of your stress, what are the main sources of it. And then the second question is, ask yourself, why do I put myself there? Where? There. In this dynamic of stress. Why I constantly fit them? Why I put myself in dynamic of stress? Значит, когда вы находите вот этот вот источник стресса, спросите себя, почему я постоянно попадаю в такие ситуации, почему я постоянно ставлю себя или помещаю себя в такие ситуации, когда я испытываю стресс из-за вот этого вот происходящего, или из-за этих мыслей, или из-за того, что кто-то к вам пришел извне, начальник ругается, там анализы пришли плохие про здоровье или еще что-то. Because if we are in a condition of stress, it's already a signal that we are doing something wrong. То есть стресс – это сигнал организма или индикатор того, что вы делаете что-то в жизни неправильно, ну или в ситуации в данной. Now, there are some realities that we cannot change. So there are some stress that we cannot take out. Sуществуют действительно некоторые ситуации, когда стресс невозможно исключить. But it's very good to think. So why I put myself in this condition of stress? Well, because I need to make money. All right, very good. Then start to think more creatively, in a smart way, how to create wealth without putting yourself in a condition of stress. For example. На примере денег объясним. Когда вы испытываете стресс, и вы задаете себе вопрос, почему я сейчас нахожусь в стрессе, почему я сейчас ставлю себя, помещаю себя в эту ситуацию. Например, ответ может быть таким: мне нужно заработать денег. Например, подумайте в этот момент о том, как вы можете сделать то же самое действие, например, заработать денег, но не испытывая стресса. Or I have a problem with my boss or with my relationship. Okay, why I put myself in that condition where that stress is created? Because I want to be acknowledged, I want to be recognized, I want to be loved, I want to be accepted. Well, then start to work on a more intelligent way to achieve these goals. Because what you are using is not very effective. Little result, lots of stress. Когда вы будете задавать себе вопрос, почему вы находитесь в этой ситуации, испытываете стресс, возможно, ответами станут, потому что я хочу больше любви, больше признания, больше заботы, например. Тогда начните двигаться и действовать в том направлении, которое приведет вас к получению этих эмоций, а не к стрессу. Потому что стресс – это основной индикатор того, что вы двигаетесь не в верном направлении. So first thing, realize the cause of your suffering, the cause of your stress. То есть первое, еще раз, определите, что приносит стресс. Understand why you are putting yourself into it.
спросите себя, почему вы ставите себя вот в это положение, в такую позицию, что вы испытываете стресс. What does it give you? And what it Что это дает вам? And what? what it takes from you. Ага, что это дает вам, что эта ситуация дает вам, и что это забирает у вас. And then make the balance. И затем сбалансируйте. What it gives me is worth how much I have to give for it. And Ага. То, что вы берете, и то, что вы отдаете, должно быть в балансе. То есть, если вы готовы, например, do you mean like if they want or they're ready to pay for something to get by stress, is it okay? Or it's like, what do I get by getting myself into the stressful dynamics? What is it that I get? What I get, and how much I need to give? What it takes from me. So and if the answer is become aware. Uh-huh. What? Okay. So don't just focus on what I get, but focus on what you give, because the law of the universe is giving before receiving. So we put ourselves in a condition of stress because we are always on what we can get out of that stressful situation. Okay, I'm gonna be stressed, but I'm gonna get something out of it. And that's the wrong thing. You should start to look at it, what I give to that situation first. First, always look at what you give. I have plenty of things to translate now. Основное. Фокусируйтесь на том, не только на том, что вы берете из этой ситуации, потому что основной стресс мы испытываем от этого, но фокусируйтесь на том, что вы даете в этой ситуации, в какой-то ситуации. Например, вы там с боссом, у вас какая-то ссора или что-то, или с партнером. Постарайтесь сосредоточиться не на том, что вы берете, но и на том, что вы отдаете. Потому что то, когда вы фокусируетесь на том, что берете, это и приводит вас к большому уровню стресса. Okay. Last thing, it's start to create more healthy substitute for those dynamics of tension, of stress. So I realize what are the causes of my suffering, the causes of my stress. I realize why I'm putting myself into it. I realize how much what I'm getting out of it and what I'm giving back to it. Make the balance. And now, next step is take action. Start to take some actions that break this dynamics. Start to create simple action to substitute it. Or to buy. Can we, okay, I translate, and then can we give them an example of it? Yeah, sure. Yeah? Okay, cool. То есть, еще раз, значит, вы испытываете стресс, вы находите источник стресса, вы задаете себе вопрос, почему вы ставите себя в эту позицию. Затем вы понимаете, то есть вы осознаете, что вы отдаете, что вы забираете от данной ситуации, и в этот момент вам нужно создать какую-то положительную, позитивную, какой-то заместитель, какую-то привычку или какое-то действие, какую-то другую мысль, которая позволит вам выйти из этого зацикленного круга стресса. Сейчас мы дадим пример. Я попросила Дэвида. David, can we give an example? Well, just 1 second, sorry. Well, very simple. You can start to create activities such as what we already do. Just do it more mindfully, more with awareness. Going to gym, going to dance, going to yoga, going to meditate, going to, doesn't matter, go to nature. Like, start to give more focus on distressing dynamics where you are taking back awareness for yourself and you stop interacting with these dynamics outside.
And the examples are going to gym, meditating, like going to nature or somewhere. Yeah, doesn't matter. Go to Dasha, go to nature, have more sex. Doesn't matter, you know. Go to cooking school. Doesn't matter. Okay. Старайтесь, то есть для того, чтобы уменьшить, грубо говоря, уровень стресса, действия очень простые, потому что все мы о них на самом деле знаем, и вы наверняка их делаете. Вы ездите на дачу по выходным, вы ходите на уроки танцев или в спортзал. То есть концентрируйтесь на тех занятиях, на тех моментах, которые позволяют вам останавливать вот это взаимодействие с внешним миром и фокусироваться на себе. То есть заниматься осознанно в спортзале, заниматься осознанно танцами, гольфом, теннисом, бывать на природе, просто наслаждаться природой, то есть быть в моменте и уделять время себе, а не реагировать на то, что происходит извне. But those are good things. They are like external things. But the most important, you need to take responsibility of your mind. And for that, you need to learn to practice. Это все внешние, внешние занятия, но основное, что вы можете сделать, и будет очень здорово, если вы сделаете, это когда вы возьмете ответственность за свой разум, за то, что вы думаете, какие мысли у вас в голове. И для этого вам нужно выполнять практики. Now, of the three levels of the practice, the first practice, it goes on to that, for sure. But especially the third level of the practice where we start to really get into mind training and meditation. So all of the Do you mean the superhuman course? Yeah. So all of the level of the practice, we cover that. So we teach you how to meditate. And when you complete the third one, that's when you actually get, if you practice it, some real level of mastery of here. Okay. But at least, please, start with the marathon. I have to go for a dinner appointment. I can't miss. I'm very sorry. So we will have. Sure. Can we just? I'll translate, and we have 5 minutes for questions, okay? Because we promised them. 5 minutes, literally. Yeah, good. Значит, о чем Дэвид сейчас говорит? О том, что у него есть курс. Это тот аккаунт, с которого вот мы ведем сейчас прямой эфир. Это курс, который дает дыхательные практики, который помогает избавиться от внутреннего диалога в вашей голове, особенно на 3-й ступени. Но даже если вы не можете присоединиться к курсу и выполнять практики, присоединитесь к марафону, который начнется в понедельник, на следующей неделе. Мы сделаем анонс в этом аккаунте. Он как раз для тех, кто не знает, как поступить, или курс дорогой очень, можно будет присоединиться, вы получите ссылку в посте. So, now we have the time for questions. Теперь у нас есть 5 минут, прежде чем Дэвид убежит навстречу. Задайте, пожалуйста, ваши вопросы. Какие у вас есть по теме стресса, про дыхательные практики, про марафон, про что-то еще. Можете написать по-русски или по-английски, на любом языке. Можете по-итальянски, если вы знаете. Да, давайте, мы готовы ответить на несколько вопросов и отпустим Дэвида. I don't see nothing. Actually, I see something moving here. No, there are some questions above. I can see them. What the practices will be in the marathon? Okay, in the marathon will be the first level practice, that is energy. And I think you will have the introductory lessons. So it's about 1/3 of the program, something like this, to get to the basics, to start to practice. And that alone, if you do it twice a day, will physically change the stress hormone level of your body. You can actually measure it, okay? And it will go down. Reduce it. Yeah.
На марафоне будут практики, часть практика с курса «Энергия» для тех, кто знаком уже с онлайн-курсом. И практики позволят вам снизить гормонально уровень стресса в случае, если вы будете выполнять дважды в день те практики, которые мы будем вам давать дважды в день по 10 минут. Это все, что будет вам требоваться. Больше информации мы опубликуем в этом аккаунте. How much time do the practices get? So we already answered it. How to, so a good question, how to work with the phobia or with a huge fear? How to work with phobia and? Phobia or a huge fear. It's actually interesting because those are all symptomatic problems of the very same dynamics we discussed. Mm-hmm. Okay. Okay. So those are high levels of stress that you are not aware of. So you only see the top of the iceberg, that you start to have these phobias or this trivoga. But this is just the top. It's because under there is an accumulation of very long dynamics of stress. So again, the best thing to do, practice. Окей. Смотрите, фобия или большие страхи, если у вас есть, или высокий уровень тревоги, это как раз-таки очень хороший, ну, в кавычках, хороший симптом. Это показатель того, что уровень стресса в организме достиг критической массы. Но это только как бы верхушка айсберга. Это самый-самый верх. И единственный, на самом деле, способ, который Дэвид рекомендует, это выполнять практики. На самом деле вы можете не обязательно, то есть выполнять только наши практики, хотя, ну, понятно, что мы здесь о них рассказываем, потому что Дэвид создал свою программу, но вы можете выполнять другие. Am I correct? Can they do like other practices? For phobia and stress? Yes, general, like breathing. In general. Yeah. Yes, I mean, of course. Yeah. I mean, of course. I mean, yoga is great. There are all kinds of meditations. There is so much out there now. There are so many information out there, you know. So for sure, you know, anything that you like, ultimately, it's okay. Whatever works. Да, на самом деле вы можете выполнять не обязательно практики курса Superhuman, вы можете можете заниматься йогой, заниматься дыхательными медитациями, дыхательными практиками, медитировать. То есть то, что для вас будет подходящим. So the last question, let's do the last question. What if other people causes the stress? How can you like get rid of them, of people that causes stress? All right, I'll tell you a joke. I had a student and a good friend in FSB, okay? То есть сейчас мы отвечаем на вопрос про то, что стресс создается людьми, как от них избавиться, грубо говоря. Дэвид сейчас расскажет шутку про человека, про его друга и ученика из ФСБ. And his answer to this kind of question is like, no person, no problem. То есть его ответ на такой вопрос был: нет человека, нет проблемы. So what do you mean by that? Like not interacting with the person at all? I don't want to say what you mean by that, but I can tell you what I mean with this joke. Yes, you. These persons exist in our mind. Your boss, your partner, the person that doesn't like you on Instagram, okay? We are interacting, these people that create stress. 90% of them, they exist here. It's again, you do not have the self-awareness and the discipline to say no to the interaction with these imaginary people. What they do, what they say, and why they say it. But no, but I am right. I need to show them that I am good. В общем, на самом деле все эти люди, которые существуют, которые делают вам стресс, от которых вы испытываете стресс, они существуют у вас в голове.
То есть ваш начальник, который на вас сердится, человек, который не поставил вам лайк в Инстаграме, все, вот это все на самом деле находится у вас в голове, и создается стресс с помощью вашего восприятия, недостатка самоосознания и дисциплины сказать «нет» этому взаимодействию. We'll finish on that. Мы закончим на этом. Спасибо большое за то, что вы приняли участие. I just realized because somebody was writing on the comments, and I just now see the comments appearing on the screen. Before, for whatever reason, I didn't press. You didn't. No, I was. There were no comments scrolling down. So apologies, because somebody was trying to write to me in English also, but I just now see them. So. But next time we are learning. Дэвид учится пользоваться новым телефоном, ничего страшного. Он только что обнаружил, где открыть комментарии. В следующий раз мы обязательно ответим на большее количество вопросов. Спасибо большое за то, что поучаствовали в прямом эфире. Спасибо Дэвиду. Эфир мы обязательно сохраним. Информацию о марафоне мы опубликуем в этом инстаграме, с которого мы делаем эфир, и следите за обновлениями. Всем спасибо большое и хорошего вечера. Пока-пока. If there is something important, I mean, some of the commentaries that are important, they can write superhuman, and if there is some important question, then in case. Да, если у вас есть какие-то важные, очень важные, жизненно важные вопросы, пожалуйста, напишите в наш аккаунт или Дэвиду напрямую, если вы пишете по-английски. Спасибо большое. Пока-пока.